project about the transmutation of elements to other elements by biochemical methodology, which is quite surprising for scientific people, but also for non-scientific people, because it's quite new, it's quite brand new, and I think it's very interesting to hear you about the process of this transmutation, but also on the possible economic the economic possibilities this new method can offer to the economy and to the world. So thanks again for being here. Before to give you the floor, we have many people online, about 500 people following us online, so much more than in the room, which is quite important. So we have a greeting for them. And before to give you the floor, I would ask to sign our golden book, just a signature here. And I just give you a little souvenir from the press club. That's cartoons catalog. We organize. You can see the posters on the walls. So. And now I would like to give the floor to you. You will start, Mr. Karabanov. And after with Victor for the and Tamara for the technical and scientific explanations. So, please. Во-первых, здравствуйте. Во-первых, хочу выразить искреннюю благодарность господину Гимитану. Well, first of all, good afternoon, and from the very outset, I'd like to express my sincere gratitude to Mr. Gimitan, директору швейцарского пресс-клуба и его сотрудникам за любезно предоставленную возможность организовать здесь пресс-конференцию и донести до публики нашу информацию. The manager of the Swiss Press Club and his staff for kindly extending us an opportunity to hold this press conference and to make our information public. Спасибо. Thank you. Уважаемые дамы и господа, So, ladies and gentlemen, сегодня здесь, в Женеве, представляется широкой публике открытие и технология, имеющие без всякого преувеличения эпохальное значение. Today, here in Geneva, we are making public a discovery and a technology which, without any exaggeration, could be described as having historic significance. Суть открытия и технологии состоит в том, что создан промышленно применимый способ преобразования одних химических элементов в другие элементы и их изотопы. Now, the essence of this discovery and the technology boils down to the development of an industrial method for the transformation of chemical elements into other elements and their isotopes. Мы представляем трансмутацию без ядерных реакторов, без тяжелой воды и других подобных вещей, которые применяют сегодня для трансмутации элементов. What we have to show you today is a transmutation without any nuclear reactors, without heavy water or anything of the kind to obtain a transmutation of elements. Мы представляем трансмутацию химических элементов и их изотопов биохимическим методом. Our approach to transmutation, the transmutation of chemical elements, is biochemical in nature. Экономическое и цивилизационное значение этого открытия и технологии еще только предстоит оценить. It is still too early to fully grasp the economic and civilizational significance of this development and technology. По сути, данным изобретением, точнее будет сказать революцией, открывается новая эра в технологиях человечества. It would not be an exaggeration to say that this discovery is a veritable revolution which is going to open a new chapter in the technological progress. Несмотря на всю невероятность, это свершившийся факт. Unlikely as it may sound, this is a fact.
Авторы этого открытия и технологии – выдающиеся русские ученые и химики Тамара Сахно и Виктор Курашов. Well, the architects of this discovery and technology are leading Russian chemists, Mrs. Tamara Sakhno and Mr. Viktor Kurashov. Это ученые-теоретики и ученые-практики, представители династии исследователей, совместными усилиями открывшие этот способ преобразования химических элементов. These are theoretical and experimental scientists who stand on the shoulders of a dynasty of researchers who have been instrumental in discovering these methods for the transformation of chemical elements. Человечество в лице авторов открыло этот способ трансмутации материи, который изменит облик современного мира, возможно, так, как его изменило применение электричества, а возможно и глубже. Well, mankind, represented by the authors, has discovered these methods for the transmutation of matter, which is likely to change the face of today's world, perhaps as deeply as it was changed by the use of electricity, perhaps even deeper. Результаты этой революции повлияют на энергетику, медицину, промышленность и, возможно, послужат созданию новых отраслей промышленности. The repercussions of this revolution will be felt in the energy sector, medicine, industry, and perhaps would also open up new industries, brand new industries. Это будет иметь огромный гуманитарный эффект. That will have enormous humanitarian implications. Самое главное – это уже готовый промышленный способ, с помощью которого через несколько месяцев можно получить промышленную продукцию. What is most important to bear in mind is that what we are talking about here is a ready-made industrial approach which is capable of producing target products in industrial quantities in a matter of months. Об экономическом аспекте я подробнее расскажу позже, а сейчас хотел бы предоставить слово одному из авторов изобретения, Виктору Курашову, который расскажет о сути самого процесса. With respect to the economic aspect of this discovery, I'm going to brief you on that later. And now I'd like to give the floor to one of the authors of this discovery, Mr. Viktor Kurashov, who will brief you about the essence of the process itself. Виктор, вам слово. Victor, you have the floor. Ladies and gentlemen, дамы и господа, с начала 90-х годов мы начали заниматься разработкой технологии трансмутации химических элементов. Our work to develop a technology for the transmutation of chemical elements goes back to the early 90s. Первые результаты мы получили еще в 1998 году. The very first results were obtained back in 1998. Основная работа исследования и сотни удачных экспериментов были сделаны нами летом и осенью 2013 года. But the bulk of this effort and research, as well as hundreds of successful experiments, fall on the summer and autumn of 2013. Далее мы занимались патентованием работы. Our further efforts involved patenting this work. И по понятным причинам не публиковали свои результаты до выхода патента. And for obvious reasons, we haven't rushed to publish our findings until the patent was issued. Патентный приоритет получен нами 15 мая 2014 года. Сам патент вышел 25 августа 2015 года. We received the patent priority on the 15th of May 2014, whereas the patent itself was issued on the 25th of August 2015. Перейдем к процессу. Now, let's move on to the process itself. Кратко, бриф. Very briefly. Первым компонентом процесса является руда или ядерный отход. The first component used in the process is ore or nuclear waste. Вторым компонентом процесса являются металлы перементной валентности. The second component of the process are variable valency metals, Это ванадий, such as хром, vanadium, марганец, феррум, железо, chromium, manganese, никель, Iron. плутон, цинк cobalt, и nickel, другие.
copper, zinc, and other. Любой из перечисленных годится. Either of these would do, Обычно мы используем железо как самый недорогой элемент. but we tend to use iron as the least costly element. Третий компонент и фактор процесса – это бактерии. The third component and a factor in this process, these are bacteria. Обычно мы используем железо и сероокисляющие виды бактерий. Usually, we use iron and sulfur-reducing bacterial species, Главное – их соответствие неким критериям. which we select along a certain list of criteria. А именно, Such as? бактерии работают по металлам, That the bacteria are active Выдерживают with regard to радиацию. metals, that they are resistant to radiation, адаптированы к сильной солености раствора, that they are adapted to a heavily salted solution. точнее водной суспензии руды. And when I say solution, what I mean is ore suspended in water. Далее технология. Now, about the technology itself. Руда или ядерный отход, без разницы, обрабатывается бактериями. Ore or nuclear waste, there's no difference, is processed by bacteria В присутствии элементов переменной валентности в любой закрытой емкости. in the presence of variable valency elements in any closed vessel. Процесс трансмутации начинается сразу The transmutation process kicks off immediately и постадийно идет 2-3 недели до нужных нам элементов. and proceeds stage by stage for 2 or 3 weeks until target elements are obtained. Но будет продолжаться и далее до стабильных элементов, если его вовремя не остановить. But if it is not stopped on time, this process would carry on until stable isotopes are obtained as the end product. Мы останавливаем процесс на определенной стадии, попутно выделяя нужные нам элементы. Well, we stop the process at a certain stage when we are able to obtain target elements. По факту их появления, например, As soon актиний, as they appear, elements such as актиний и другие. actinium and others. В целом процесс описан в нашем патенте. On the whole, you will find a detailed description of this process in our patent. По понятным публике причинам некоторые детали опущены. For obvious reasons, certain proprietary details have been withheld. В процессе успешных опытов, многочисленных опытов по трансмутации были получены следующие элементы. As a result of our successful experiments in transmutation, following elements have been obtained. При альфа-распадах урана Alpha decay of uranium сопутствующих бета-распадах and accompanying beta и decay испускании запаздывающего нейтрона или двух and the emission of 1 or 2 slow neutrons, из природного урана 238-го, natural uranium-238, дешевого и фактически бесполезного, which is cheap and virtually useless, образуется протактиний, leads to the formation of protactinium, ценные изотопы тория, to the formation of valuable isotopes of thorium, актиний actinium, 227 и 225. 227 and 225. Далее радий, Then radium, франций, francium, полоний. polonium. Вот. Процесс идет постадийно. But the process proceeds stage by stage. Остановить можно на любом этапе. It can be stopped at any moment. Также из урана образуются ценные изотопы самого урана. Uranium also leads to the formation of valuable other isotopes of uranium itself, such as Уран-235 uranium-235 и еще более ценный уран-233, and uranium-233, which is even more valuable, который в 3 раза мощнее, чем уран-235. which is 3 times more powerful than uranium-235. Та же цепочка идет из природного тория. The same chain proceeds using natural thorium as a source, Также дешевого и ныне неиспользуемого, как природный уран. which is also quite cheap and is not being used at present
just as in the case of the natural uranium-238. Причем запасы природного тория в 3-4 раза больше, чем природного урана запасы. And the stocks of natural thorium, incidentally, are 3 or 4 times more extensive than the stocks of uranium-235. Второй путь The second approach ядерных превращений for achieving transmutation из урана, из плутония, from uranium and plutonium, который в виде ядерного отхода, which are contained in nuclear waste, или утилизация боеголовок, or during the Отработанных. disposal of obsolete nuclear warheads. образуется америций, его ценные изотопы, As a result, americius is formed and its valuable isotopes. кюриум, Curium, берклиум, berkelium, и следы Калифорния. and trace amounts of californium. Третьи полученные элементы The third procedure for obtaining transmutated elements, получение их не входило в нашу задачу, and that was not part of the work we have conducted. они вышли побочно путем распада уже из полония, They were obtained as byproducts of decay, of polonium decay. это ртуть, гидраргирум, Mercury, голд, золото, gold, платинум, platinum, иридиум, iridium, рениум, rhenium, гафни hafnium, и тербиум. and terbium. То есть 3 направления получения продуктов. In other words, there are 3 possible venues for industrial transmutation. Все получаемые в результате трансмутации элементы легко выделяются из суспензии посредством несложной технологии, доступной любому практикующему химику. All of the elements can be easily distilled from the solution using very simple methods available to any laboratory technician. Выход продукции. The yield, product yield. В результате только экспериментов в одной нашей небольшой лаборатории получены особо ценные элементы и изотопы в количествах, в промышленных количествах, существенных для ядерной промышленности. Well, merely as a result of experimental work in one of our laboratories, we obtained extremely valuable elements and isotopes in the kind of quantities which are non-negligible to the nuclear sector, of interest to the nuclear sector in terms of quantities. Возьмем полоний, печально известные средства массовой информации. As an example, let's take polonium, somewhat notorious. Но это в то же in the время light of, полоний ценное recent сырье. events. But at the same time, Пол- it's a very valuable stock, polonium. Но полоний ценнейшее сырье для радиоизотопных батарей. It's an incredibly valuable stock for radioisotope batteries, for example. Полоний используется в космических станциях, луноходы, марсоходы в космосе. Polonium is also used at space stations, lunar vehicles, satellites. Цена его грамма очень высока. The price per gram is extremely high. Традиционное получение трудно и опасно. The traditional methods for obtaining it are both complicated and dangerous. Например, Россия продает Соединенным Штатам всего 9 граммов полония в год. To give you another example, the Russian Federation sells mere 9 grams of polonium a year to the United States. Так пишут СМИ, средства массовой информации. По крайней мере, так пишут в прессе. Well, at least to believe reports in the press. А мы в результате опытов на пол-литровых и литровых колбах получали этот полоний также в граммах. Whereas we conducting mere experiments using half-liter and liter petri dishes obtained this polonium in gram quantities. То есть вот на таком столе мы получали столько же, сколько получает вся Россия. So at a desktop, as the desk you see before you, to give you an idea about the size of the effort, we obtained up to about 30% of the entire output of Russia's nuclear sector. Up to Причем 30%.
Причем мы получали не только полоний-210, но и 209 и 208. At the same time, alongside with polonium-210, we also obtained polonium-209 and 208, Гораздо более редкие ценные изотопы, чем полоний-210. which are far rarer, more valuable and costly isotopes than polonium-210, Потому что они имеют более длительный период полураспада. because of their much longer half-lives. Период полураспада полония-210 – 138 дней. Polonium-210 has a half-life of 238 days, А 209-го полония – 103 года. whereas polonium-209 has the half-life of 103 years. Полония-208 – почти 3 года. Polonium-208 almost 3 years. То есть они будут дольше работать. In other words, they can be used for a longer time. Their operational life is much longer. А на спутниках и луноходах используется только полоний-210. Whereas at present time, satellites and lunar vehicles only use polonium-210. И то капсула с ним работает около 30 лет. Although, and even there, a capsule of polonium-210 can operate over 30 years. Хорошо. Передохнуть, может быть, для тебя. Хочу сразу подчеркнуть, хочу сразу оговориться, Well, I'd like to make it very clear from the very outset что наши результаты получения актинидов, полония, радия и франции в граммовых количествах подтверждены сотнями анализов на современных приборах. that the results we have obtained, there is the actinides, polonium, radium, and francium, which have been obtained in gram quantities, have been borne out Для by процесса, hundreds of tests using state-of-the-art instruments. для процесса трансмутации мы брали навеску 100 грамм и делали сотни таких навесок для повторимости опытов. In the course of our experiments, Навеску руды 100 грамм. we usually took 100 grams of ore and then repeated this experiment hundreds of times using 100 grams of ore each time. Анализы для нас сделали независимые эксперты. Now, this work has been peer-reviewed by a panel of independent experts. То есть ученые не из нашей группы, из сторонних лабораторий. And when I say peers, I mean scientists not from our group, but from other laboratories. Химики-аналитики, кандидаты и доктора наук. Analytical chemists, MS, and doctors of science Всю жизнь проработавшие в области химической аналитики. who have spent their entire professional lives in analytical chemistry and physics. То есть не ошибутся, хочу сказать. Well, in other words, they are highly qualified, Имеют and опыт. so they are unlikely to make mistakes. Все работы и опыты мы проводили сами от и до. Well, in terms of the work itself and the experiments, we have conducted them ourselves from A to Z. А химикам-аналитикам отдавали на анализ обработанную руду, And provided samples to our analytical chemists, both targets and обработанную there is, руду и исходную руду для сравнения. source and targets transmutated ore for comparison. Теперь для понимания про выход продукции, уже говорил, In order to make it clear to laymen, I have already mentioned our yield. мы получаем 200 миллиграмм актиния и других Это- элементов. 200 миллиграмм и 100 граммов руды, из 100 граммов руды. Well, basically, we obtain 200 milligrams of actinium from 100 grams of ore, Содержащий 300 грамм, 300 миллиграмм урана-238. which contains 300 milligrams of uranium-238. То есть примерно 1/3 или 66% природного урана или природного тория. 2/3, да. То есть примерно 2/3 или 66% массы природного урана или природного тория у нас превращалось в другие ценные элементы. Well, in other words, about 2/3, 66% of natural uranium by weight, or natural thorium, if the case may be, have been transmuted into other elements. Если перенести на промышленные объемы, Now, if you were to scale it up to industrial volumes,
В тонне руды содержалось 3 килограмма природного урана-238. Это богатая руда по урану. A ton of ore contained 3 kilos of natural uranium-238, which is a uranium-rich ore. Из более бедной урановой руды выход актиния составит 100 грамм из 100 килограмм руды. Well, using poorer uranium ore, the actinium yield would amount to 100 grams out of 100 kilos of ore. То есть 1 килограмм актиния и других новых элементов из 1 тонны обработанной руды. In other words, 1 kilo of actinium and other new elements from 1 ton of processed ore. Тонна обработанной руды – это бочка 2, и вот в них будет килограмм актиния. Well, a ton of processed ore represents a barrel or two, and this barrel or two would contain a whole kilo of actinium. Что касается научного обоснования процесса. Now, a few words about the theoretical scientific grounds for this process. Мы занимались и практическими исследованиями, и научными обоснованиями. We have been involved in both experimental and theoretical research. Предлагаю общую картину. Now, I'm going to give you, I'm going to say a few words about the whole picture. Рисунок нельзя. Нейтрон, протон. Рома. Твои рисунки. Протон. A proton, Он положительно заряженный. which is positively charged. Нейтрон A neutron, состоит из протона, положительно заряженного, и отрицательно заряженного электрона. which contains a positively charged proton and a negatively charged electron. Если выдернуть из нейтрона электрон If, превратится в протон. If an electron is ejected from the neutron is transformed into a proton. Из ядра, не из оболочки. From the nucleus, not from the shell, Это классический ядерный процесс, делается в реакторах. which is a classical physical process used in nuclear reactors. При превращении нейтрона в протон, таблицу Менделеева. When a neutron is transformed into a proton, and let me show you the periodic table again. Элемент сдвигается на одну клетку вправо The element moves one square to the right и in the periodic table, превращается в следующий элемент. and is transformed into the next element in the periodic table. То есть уран через Нептуний в плутоний в америций. There is uranium via neptunium and plutonium into americium. Это же используется для инактивации ядерных отходов, The same process is used to decontaminate nuclear waste. чтобы стронций через итри превратить в цирконий. When strontium via yttrium, strontium-90 via yttrium is transformed into zirconium, Либо цезий-137, стабильный барий. or cesium-137 into stable barium. Радиоактивный цезий и стронций в стабильные превращаются. Radioactive cesium and strontium are transformed into stable elements such as barium, Они уже бета-радиоактивны, они хотят испустить этот нейтрон из ядра. which are already beta radioactive by nature. So it doesn't take much effort to force them to eject an electron from their nucleus. Но период полураспада у них длинный. But their half-lives are fairly long. У стронция 27,7 лет, Strontium has the half-life of 120.7, that is strontium-90, 120.7 years. у цезия 137 Cesium-137 has the half-life of 26,6 лет. 26.6 years. Мы стимулируем эти процессы и ускоряем их в тысячи и миллионы раз. We stimulate and accelerate these natural processes by a factor of thousands or even millions. Тот же принцип и не на отходах, а на руде. The same principle is applied when we use nuclear waste as stock rather than ore. Как именно, расскажу чуть позже. How precisely, I'm going to tell you a bit later. А пока простейшая теория. For the time being, Протоны с нейтронами, да? I just want to give you theoretical basics. Нет, это следующий. Next. Железо, атом. The iron atom, please. Альфа-распад известный. Alpha decay. На примере атома железа, который мы тоже задействуем.
Using the example of an iron atom, which we use in our processes. Альфа-распад – это испускание ядром 2 нейтронов и 2 протонов. So what happens when we have alpha decay? It's when the nucleus emits 2 protons and 2 neutrons. Иначе это ядро атома гелия. Well, otherwise, that is the helium atom nucleus. При испускании альфа-частицы элемент сдвигается через клетку по периодической When an alpha таблице. particle is emitted, the element moves 1 square to the right in the periodic table. 2 протонс, 2 нейтронс, и превращается, железо, например, превращается в хром. And using this example, iron is transformed into chromium, Сдвигается через клетку влево, назад. where Таблицу Менделеева. where they move 1 square to the left in the periodic table. То есть феррум, Well, from ferrum to хром, from iron to chrome, и также уран, and in the same way, uranium 238 уран природный, 238, uranium 238, через торий 234 via нестабильный, thorium 234 is превращается дальше transformed в further другие элементы. into other elements to the left. Главное сделать первый толчок, что мы и делаем. What is most important is to provide the first push, which is exactly what we do. Нужно выдернуть либо электрон из ядра, либо альфа-частицу. So either an electron or an alpha particle need to be ejected from the nucleus. А далее все пойдет само и быстро по законам физическим классическим. Further методам on, распада. the reaction is self-sustained and it follows the laws of classical physics, which govern atomic decay. Потому что получаемые элементы обладают уже малым периодом полураспада и идут до нужных и более-менее стабильных. Because the first elements in the chain have very short half-lives, and so the reaction proceeds to more stable isotopes. Еще момент. После испускания, после бета-распада, перехода на клетку сюда, One other aspect, following the beta decay, and when we move 1 square to the right, часто само собой происходит испускание так называемого запаздывающего нейтрона. Или двух. quite often there's a natural emission of a so-called slow neutron or two, Что расширяет возможности и разнообразит картину получаемых элементов и изотопов. which significantly expands the range of target products. То есть распады идут в шахматном порядке, так образно говоря. So, using a metaphor, you can say that the decay moves along the periodic table as chess moves, as if the periodic table were a chessboard, Больше разнообразия получаемых изотопов. in which way you get a far wider range of product isotopes. Одним из элементов нашего ноу-хау являются условия, Well, one of our proprietary details при которых бактерии выдергивают электроны из ядерной оболочки. are conditions which are propitious for То есть bacteria не to только из capture, ядерной оболочки, that is to, не только из ядерной оболочки, но и из ядра они могут to выдергивать. knock out particles, not only, or electron in this case, electrons, not only from the atomic shell, but from the nucleus itself. И происходит превращение нейтрона в протон со Where сдвигом вправо, a neutron is turned into a proton, and so you move 1 square to the right. а также способность бактерий, мы сделали, выдергивать из ядра протоны или альфа-частицы. And another proprietary detail is how we have managed to coax bacteria to extract protons out of an alpha particle. В свете традиционных воззрений это звучит необычно. Which, well, we realize sounds quite odd against the backdrop of traditional science. В свете планетарной теории ядра Нильса Бора. Well, using the planetary theory of atomic nuclei. Но, например, в свете теории Вальтера Рица, швейцарского физика, кстати. At the same time, in the light of the theories by Walter Ritz, who was a Swiss physicist, by the way, that is readily explainable. Теория from Вальтера Риц. Walter Ritz, the Swiss physicist. Швейцарский физик. Это звучит вполне объяснимо. That is quite in order. Про электропотенциал клеток, про электропотенциал бактериальных клеток, открывающий возможность их
участии в трансмутации скажет мадам Тамара Сахно. I'm now going to give the floor to Mrs. Tamara Sakno, who will brief you about the electric potential of bacterial cells, which makes it possible Мадам Сахно с 80-х годов занимается. to make use of these bacterial cells in transmutation. Thank Now, you very much. Mrs. Sakno has been involved in this work since the 1980s. Thank you very much. Спасибо. Thank you. Thank you for it. Я расскажу коротко о механизмах трансмутации химических элементов микроорганизмами. Well, I'm going to brief you about the mechanisms used by bacterial cells for transmutating chemical elements. Микроорганизмы являются полиамфолитами. Now, microbial organisms are polyamphylites. То есть они имеют как отрицательно заряженные группировки, так и положительно заряженные Well, in other группировки. words, they possess both negatively and positively charged clusters. Зарядные характеристики и заряд микроорганизмов зависит как от физиологического состояния самой микробной клетки, так и зависит от электрокинетических характеристик раствора, в котором находятся эти микроорганизмы. All the factors that play a role in determining the charge of microbial organisms depend, well, those factors are the biological, physiological conditions within the cell, as well as electrokinetic characteristics of the water solution in use. Микроорганизмы обладают способностью адсорбировать ионы химических элементов из раствора. Microbes are capable of absorbing ions out of the solution. Отрицательно заряженные группировки бактерий притягивают альфа-частицы и протоны от одних химических элементов и передают другим химическим элементам. What happens is that within bacterial cells, negatively charged clusters attract alpha particles and protons from one chemical element and then they transport them to other chemical elements. Положительно заряженные группировки бактерий притягивают электроны также от одних элементов и передают их другим элементам. Positively charged clusters within bacteria also attract electrons from one element and transport them to other elements. Таким образом происходит трансмутация химических элементов. So that is this is what happens when chemical elements are transmutated by biological organisms. Изменяя заряд микроорганизмов, мы управляем процессами трансмутации химических элементов. By changing the charge of microbes within microbes, we are capable of managing our transmutation processes. Все. Спасибо. Thank you very much. I think I'll leave it at that. Thank you. Thank you. Grand merci. Okay. No, please. Я бы хотел No, I'd like. немножко популярно хотел бы добавить к мадам Сахно. Well, I'd like to add a few words in terms of explanations for laymen to what you've heard from Mrs. Sakno. Можно удивляться, как относительно большая бактерия взаимодействует с маленьким атомом. Well, you may be somewhat taken aback thinking about the mechanisms used by a very large bacterium to interact with a very small atom. Все просто, дело идет, потому что работает на зарядах, плюс-минус. Well, at the bottom of that process is electricity, negatively a negative or positive charges, which attract each other. Бактерия отрицательно заряженным полюсом, к сожалению, не нарисовали. A negatively charged bacterium, unfortunately, it's not shown on the slide. There is positively charged bacterium. Подходит, не обязательно залезая в атом, Well, it doesn't have to get inside the atom. It approaches и it выдергивает на себя электрон. Плюс-минус. and ejects an electron out of it. Электрические явления.
This is electricity at its most basic. Дай то. Альфа-частицу. Alpha particle. Альфа-частицу. The alpha particle. Либо бактерия Or отрицательно заряженным полюсом. a negatively charged bacterium. Что мы ей делаем, полюса? Well, that's what we Или do. заряд. Не обязательно полюса. Бактерия плюс или бактерия минус. There is, it can be either positively or negatively charged bacterium. Подходит к элементу, Approaches the element ядру, и притягивает к себе альфа-частицу, and положительно заряженную. attracts an alpha particle which is positively charged. Плюс идет на минус. So plus is changed for minus. Это равносильно большой магнитный шар притянул бы к себе маленькие металлические или железные. Well, just as a large magnet кусочки, would attract metal filings. Бактерия – это большой магнитный шар. So you can imagine a bacterium as an enormous magnetic ball, А это маленькие металлические кусочки. whereas the roll of metal powder or filings is used by these particles. Как Is played by these particles. Как черная дыра засасывает в себя все. Or in the same way as a black hole would draw everything into itself. Или как пылесос засасывает пыль, любые Or частицы. in the same way as your hoover draws in dust. Вполне объяснимые электрические зарядные вещи. So these are very basic charge physics. Протон спускает электрон, proton emits an нейтрон, electron, нейтрон A спускает электрон, neutron emits an electron, превращается в протон, is transformed into a proton, и это уже не этот элемент, а другой элемент. and thereby the element changes into another element. Переводи на thank you. И скажу, завершу. And in conclusion, Это были пояснения, научно-популярные пояснения к большой работе миссис Сахно. what we have done, we have tried to brief you at a very basic level about the scientific foundations of our work. И завершу я, собственно, своей маленькой заготовкой. And in conclusion, I'd like to say the following. To tell you the following. Эндрю, где у вас есть это? Секундочку. Здесь. Вот. Более детальное объяснение включает раскрытие ноу-хау. Well, in order to give you more detailed clarifications, that would involve disclosing proprietary details. Все это может попасть к нехорошим людям. Well, all that may find its way into the hands of Не дай less бог. than savory people. Поэтому мы доказываем состоятельность нашей технологии больше не дискуссией, а практиками. Which we hope not. Не дискуссиями, а Well, практиками. that's why in trying to demonstrate our technologies, we rely more on practice than theoretical discussions. Производством и реальным показом искусственных элементов и изотопов. Through the actual production and demonstration of artificially obtained elements and their isotopes, Получая их в весовых промышленных количествах. which we obtain in industrial quantities. То есть, повторюсь, маленькая лаборатория дает столько же, сколько вся ядерная индустрия США или Россия. Or in other words, a small laboratory can have the same output as the entire nuclear sector of a major power such as the United States or Russia. About energy, про энергетику. A few words about the energy sector. По эквиваленту выхода энергии 1 килограмм урана-235 равен 3 миллионам килограмм нефти или 3000 тонн нефти. Зачитай. In terms of energy equivalence, 1 kilo of uranium-235 equals 3 million kilos or 3 tons of oil. Получаемые нами актиниевые добавки в массе 1% от массы уранового стержня сильно увеличивают КПД и продолжительность работы уранового стержня. Now, actinium additives amounting to about 1% of the uranium rod mass would significantly boost efficiency and the operational life of the uranium rod. Таблицу Менделеева, дай, Your пожалуйста. rod. Актиний-227 в смеси с бериллием Actinium-227 mixed with beryllium
Actinium with actinium beryllium and beryllium, for number 4. beryllium-4, Да, вот тот. Является мощным источником нейтронов is a powerful neutron source и может превращать природный бесполезный уран-238 and is capable of turning the naturally occurring, useless, in inverted commas, uranium-238 через уран-239, Нептуне-239, кажется, в Плутоне-239. В полезный uranium-239 Плутоне-239. and plutonium-239 into В Плутоне-239. into plutonium-239, sorry. Плутон-239. А природный и неиспользуемый ныне And once again, the Торий-232, natural thorium, which is not in industrial use at the moment, thorium-90, 232, захватив нейтрон, no, превращается, thorium-232, by Превращается- capturing a neutron, превращается в уран-233. is transformed into uranium 233. 233, Более ценный, чем which is уран-235. much more valuable than uranium-235, У него в 3 раза меньше критическая масса, потому что. because it takes 1/3 of the critical to achieve critical mass Чем у урана-235. compared to uranium-235. Актиний сам по себе уже является трансмутатором, как бы. Well, actinium itself is a natural transmutator. Он провоцирует превращение и в других элементах. It provokes transmutation of other elements. И все это в совокупности также поможет решить вопрос истощения запасов ядерного горючего. And we believe that all of that taken together will make it possible to solve the issue of depleted nuclear fuel stocks. Завершаю. I'm about to conclude. Таким образом, мы хотим внести в мир свою долю энергии, Or thereby, we would like to offer to the world свою долю химических элементов и их our изотопов. contribution И их to изотопов. energy production and our contribution in terms of new chemical elements and their isotopes. Мы скромно надеемся решить некоторые проблемы энергетики, We humbly hope to be up to solving certain issues faced by the energy sector. экологии, Environment, потепления климата, climate change, освоения космоса, space exploration, медицины, medicine, источников энергии для лазерных установок power sources for laser plants, и другие насущные проблемы современной цивилизации. and other burning issues faced by today's civilization. Спасибо за внимание. Thank you very much for I'll attention. leave it at that. Thank you very much. I wish to thank, yes, I wish to thank all our speakers for their presentation. And just before to give the floor for questions, I would ask Vladislav Karabanov to add a few words. Теперь, после разъяснений авторов и научной части, я хотел бы дать широкой публике краткое разъяснение об использовании изобретения и экономическом эффекте. Well, you have heard about the scientific side of this process, and I'd like to say a few words about the commercial side of it. Здесь нужно увидеть несколько этапов применения продукции химических элементов и химических элементов и изотопов, полученных в результате трансмутации. Well, we can envisage several stages in the use of transmutation products. Конечно, самое масштабное применение изобретения и наиболее впечатляющие экономические результаты можно ожидать в большой энергетике и в применении изотопов в аккумуляторных батареях. It makes sense to expect that the largest application of this discovery and the most impressive economic results could be obtained in the energy sector and in the use of isotopes in car batteries. Рынок и масштабы применения продукции, полученной при трансмутации, в этих областях могут исчисляться сотнями миллиардов долларов. The potential market and the scale for the use of these new products of transmutation could amount to hundreds of billions of dollars. Начиная от атомных электростанций,
beginning with the nuclear power plants и заканчивая батареями для кардиостимуляторов, батареями для смартфонов. and up to car batteries and smartphone batteries. Последние смогут годами работать без подзарядки. Smartphones, that is pacemakers or smartphone batteries, sorry, smartphones will be able to operate for years without recharging. Однако понятно, что внедрение продукции в новую энергетику – это 2-3 года или несколько лет. Well, at the same time, we are aware of the fact that this process, to fully implement this process in industry, will take at least 2 or 3 years. Но есть отрасли, где изотопы, которые мы можем получить в результате трансмутации, будут востребованы немедленно. Well, at the same time, there are already areas where our target isotopes can be of immediate use. Так же, как немедленно мы можем уже сейчас производить эти изотопы. Well, in the same way as we are now capable to start the production of these isotopes immediately. Более того, на этих рынках радиоизотопы являются острым дефицитом. Because in terms of these markets, radioisotopes are in short supply. Реакторы не могут дать их необходимого количества, а себестоимость изотопов, получаемых в них, очень высока. Reactors are not capable of yielding them in necessary quantities, whereas the production cost of isotopes in nuclear reactors is very high. Удовлетворить эту потребность фактически некому. There's virtually nobody in the world capable of meeting this demand. Среди таких отраслей ядерная медицина. One of such areas is nuclear medicine. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, According to some data provided by the World Nuclear Association, радиоизотопы – это самые передовые диагностические процедуры, которые дают самые точные результаты. radioisotopes represent the most cutting-edge diagnostic procedures which lead to the most precise results. Более 40 миллионов процедур ядерной медицины проводится каждый год, и спрос на радиоизотопы растет на 5% в год. Just to give you an idea, annually, more than 40 million nuclear medicine procedures are carried out, and the demand on radioisotopes grows to the tune of about 5% a year, by 5% a year. Это лучевая терапия для лечения онкологии и других Well, заболеваний. this is radiation therapy for the treatment of cancer and other diseases. Стерилизация медицинского оборудования с помощью радиоизотопов. Sterilization of medical equipment using radioisotopes. Более 10 тысяч больниц во всем мире используют медицинские радиоизотопы. More than 10,000 hospitals around the world make use of medical radioisotopes. Объем этого рынка порядка 15 миллиардов долларов. The volume of this market is about $15 billion. На этом рынке используется порядка 40 радиоизотопов. This market uses about 40 radioisotopes, Значительную часть из которых мы можем производить. most of which we are capable of producing. Чтобы понять уровень цен на нем, приведу пример. To give you an idea about the kind of prices in this market, I'll give you an example. Наиболее распространенным радиоактивным изотопом в диагностике является технеций-99, получаемый из молибдена-99. The most widely used radioactive isotope in diagnostics is technetium-99, which is obtained from molybdenum-99. Цена его достигает 45 миллионов долларов за грамм. Its price amounts to $45 million per gram. Но даже при такой цене были перебои в поставках. But even given this high price, there have been disruptions in supply. А так как причины перебоев не устранены, получение молибдена-99 в США и ЕС включены в план приоритетного развития. And since the root causes for those disruptions have not been removed, Цены, the United States and the European Union have included the production of molybdenum-99 into their priority development plans. цены на другие медицинские радиоизотопы ниже, но сопоставимы. Now, prices on other medical radioisotopes are lower, but comparable. Это сотни тысяч и миллионы долларов за 1 грамм. We are talking about hundreds of thousands or millions of dollars per gram. Получение радиоизотопов путем биохимической трансмутации для этого рынка будет вне конкуренции.
In other words, using biochemical transmutation to obtain radioisotopes would leave all other competitors far behind. Более того, путем биохимической трансмутации в опытах были получены радиоизотопы, которые крайне желательны для промышленности и медицины, но практически недосягаемы из-за физической невозможности получить их в сколь-нибудь ощутимых количествах известным способом. If that were not enough, ladies and gentlemen, the biochemical transmutation has been used to obtain the kind of radioisotopes which are seen as highly desirable, highly sought after by industry and medicine, but are practically unobtainable because of the physical impossibility of obtaining them in any tangible volumes, using any methods known so far. Например, актиний-227, о котором говорилось. For example, actinium-227, which I have already been describing, Особо ценный радиоизотоп. which is a particularly valuable radioisotope. Это стандартное устройство для измерения количества воды, присутствующей в почве, а также влажности. It could be used in neutron probes, which is a standard device to measure the amount of water in soil as well as humidity. Для контроля качества дорожного строительства. Humidity or density of road surfaces. Также используются такие зонды в геофизических исследованиях скважин, в нейтронной радиографии, томографии и других радиохимических исследованиях. The same kind of probes can be used in geophysical research, in boreholes, in neutron radiography, tomography, and other types of radiochemical research. Актиний-225 – крайне эффективный радиоизотоп для лечения ряда онкологических заболеваний. Actinium-225, which is a highly efficient radioisotope to treat a number of cancers. Не только сам актиний-225, но и продукты его распада излучают альфа-частицы, которые убивают раковые клетки в организме. Not only actinium-225 itself, but its decay products emit alpha particles which kill cancer cells. Но сегодня самым экономичным способом получения актиния-227 является облучение нейтронами нуклида радия-226. The most economical methods of obtaining actinium today is irradiating radionuclides by neutrons. Из 50 грамм радия выходит 1 грамм актиния. 50 grams of radium give you 1 gram of actinium. Стоимость радия-226 из открытых источников колеблется от $1 миллиона до $7 миллионов за грамм. The price on radium-226 from open sources ranges from $1 to $7 million per gram. То есть на сегодня себестоимость 1 грамма актиния-227 в реакторах от $50 миллионов до $350 миллионов за грамм. In other words, the cost of producing 1 gram of actinium-227 in reactors ranges from $5 to $350 million per single gram. И даже при такой цене актиний-227 считается перспективным радиоизотопом. And even given this enormous price, actinium-227 is still considered to be promising for further use. То есть я подчеркиваю, при традиционном способе получения актиния-227 в реакторах. So I'd like to re-emphasize that using the traditional method to obtain actinium-227 nuclear reactors, that's the price. Теперь внимание. Now I'm going to ask you for special attention. Способом биохимической трансмутации его выход достигается порядка 66% от исходного количества природного урана или тория в руде, о чем говорил Виктор. Using biochemical transmutation, the yield of actinium-227 is to the tune of about 66% from this initial weight of natural uranium or thorium in the ore. Конечно, цена уже будет не $50 миллионов за грамм. Well, clearly the price is not going to stay at the level of $50 million per gram. Но, соответственно, увеличатся возможности экономики от использования этого элемента. But clearly this would open up completely new areas in terms of using that element in economy.
То есть уже на стадии производственной лаборатории мы можем получать Actinium-227, чтобы обеспечить всю мировую потребность. So even at the scale of an industrial laboratory, we can meet the entire global demand in Actinium-227. И это я перечислил только малую часть того, что рынок уже ждет и что мы готовы ему дать немедленно. And so I haven't given you an exhaustive list. I've given you merely some examples of what is particularly in demand in today's markets and what could be offered immediately. Технология фактически позволяет производить реальные ценности. Because this technology makes it possible to produce real value. Многое можно сказать и о других радиоизотопах, которые мы можем получать в процессе биотехнической трансмутации. Well, much can be said about other potential isotopes that can be obtained through biochemical transmutation. Это целый ряд химических элементов, There's a whole host of chemical elements, в том числе и стабильные. including those that are unstable. Тут хочу отметить то, о чем авторы скромно умолчали. Now, I'd like to bring up one aspect on which the authors have been modestly silent. Из опытов уже известно, Our findings already show что стабильные элементы, полученные путем трансмутации, приобретают новые необычные свойства, не исследованные до конца. that stable elements, which are obtained through biochemical transmutation, acquire new, as yet unheard of characteristics, which would require dedicated study. Уже на первом этапе продукция, получаемая в результате этого изобретения, будет востребована рынком. So even at the initial stage, the products of these processes will meet with serious market demand. Мы также надеемся найти партнеров для развития и потребителей нашей продукции. We also hope to identify partners, development partners, and partners from among potential consumers of our products. Технология позволит решить массу гуманитарных и промышленных проблем уже через несколько месяцев. And the use of this technology would make it possible to solve a whole number of humanitarian and technical issues in a matter of months. В заключение хочу сказать, In conclusion, I'd like to emphasize that рассчитываем на содействие швейцарских официальных структур для интеграции изобретения на швейцарской почве. we are counting on cooperation of Swiss institutes in order to implement these technologies on Swiss soil. Также мы осознаем ответственность за то, чтобы технология не попала в ненужные руки. We are also keenly aware of the need to prevent this technology from finding its way into unsavory hands. Спасибо за внимание. Thank you very much. This will conclude my presentation. Thank you very much for your presentation. I think it's quite impressive. Yes, if it is doable as you have presented, it will be certainly a big revolution for industry as well as for science. I will try to put you with our university faculty of physics and chemistry, maybe. But maybe I have two questions. Was one technical and maybe one economic. Just the technical question. I am not a physicist, not a chemist, but I always learned that chemistry is separated from physics, and we cannot join the organic with the non-organic matter. So how this kind of bacteria you use is not killed by the radioactivity or the isotopes transformation of the elements? How it's possible? Yeah. And maybe the more economic for Mr. Karabanov, because so you are proposing this method. So how much, to be frank, how much do you need for developing on an industrial scale? And which kind of partner are you looking for
using this, exploiting this method. Yes, so two questions. One more scientific, maybe for Victor or Mrs. Sackner. Во-первых, известно много видов бактерий, которые живут при повышенной радиации. Это не First of ново. all, a whole number. There's nothing new about bacteria such as that, because there are a whole number of known bacterial species which are resistant to radiation. Бактерии участвуют в выщелачивании урана, допустим, общеизвестное. For example, bacteria that participate in the leaching of uranium, Это не трансмутация, which is not transmutation. это просто выделение урана из руды It's merely the distillation of uranium out of в ore раствор. Выделение. into a solution. Урана сколько было, столько и остается неизменно. The content of uranium remains unchanged. А второе, мы адаптируем их к радиации, свои бактерии, адаптируем немножко к радиации, к металлу. Secondly, we try to adapt our bacteria to radiation a bit ourselves. В-третьих, радиация исходного сырья не сильная. Well, thirdly, the kind of isotope stock that we use is not highly radioactive. Это не обогащенный уран, We are not talking about enriched uranium here, не обогащенный плутоний, там, то есть не enriched плутоний. plutonium, for that matter. Содержание урана в руде может быть 100 грамм на тонну. Well, the content of uranium in our ore could be about 100 grams per ton, Это бедные руды по урану. which is uranium poor ore. Средние руды килограмм на тонну, килограмм урана на Medium тонну. rich is about a kilo of uranium per ton of ore. Богатые руды, которые мы обрабатывали, африканские, 3-4 килограмма на тонну руды. Well, uranium-rich South African ore, which we used, contains about 3 to 4 kilos of uranium per ton. Уран не такой уж редкий элемент, он рассеянный и везде. Uranium is not a particularly rare element. Он It's, может быть на приусадебном участке в земле. widely dispersed. You can even find it in your back garden where you live, И там прекрасно живут бактерии разных видов в земле. which И is живность. absolutely no hindrance for normal growth of bacteria in soil and other types of organisms. И мы не облучаемся, копаясь в саду, у себя в саду. And we ourselves are not particularly irradiated as we do our gardening, Это общеизвестное. which is well known. Но самое главное по процессу, But in terms of the process itself, what is most important что мы при процессе одну часть урана разводим 10 частями воды. is that we take one part, when we make a solution, we take 1 part of uranium and 10 parts of water. Да, юраниум, вот. Концентрация урана еще больше снижается, и Where радиация. uranium concentration is further diluted, И бактерии это легко выдерживают. which is no problem at all as far as the bacteria are concerned. Бактерии более живучие, чем люди в процессе And радиации. now you also have to bear in mind that when it comes to radiation, bacteria are much hardier than us people. А мы, как вы видите, живы и здоровы. Whereas ourselves, as far as you can judge, we are alive and kicking. Работали с этим 30 лет. Having worked in this area for some 30 years. То есть все, нет проблем. Спасибо. Для работы нам нужна здесь в Швейцарии лаборатория. What we are looking to find here in Switzerland is a laboratory, Производственного такого масштаба. industrial scale laboratory, И возможность работать. and an opportunity to work. Ну, финансирование, то есть для создания лаборатории и возможность работать. That is, we obviously need initial capital to develop the laboratory and an opportunity to work, that's all. То есть суммы достаточно скромные. So the sums of money involved are fairly modest. Я хочу добавить, Эндрю, Well, I'd like to add a few words, if I may. даже в ядерных реакторах находят плесень и бактерии, где радиация в миллионы раз больше, чем в 1000 раз больше. Even when you take nuclear reactors, inside nuclear reactors, clearly the radiation is thousands or millions times higher than in the environment, thousands of times higher. But there have been cases where mildews and bacterial films were found inside the reactors. So this is just to give you an idea of how hardy, how robust bacteria are in terms of radiation resistance. И в ядерных отходах And the nuclear waste.
радиация, поскольку там идет бета-распад, это довольно слабая радиация. Well, since what you have there in nuclear waste is beta decay, which is relatively weaker process than other types of decay. Такая природная радиация есть, всегда есть в любом Well, камне. this natural radiation background is present, for instance, in any forms of calcium. Изотоп калий-40, он слабо радиоактивный, природный изотоп. Да, помидоры, урюк, то есть курага, персики. Well, Calcium-40 is naturally radioactive, and it's contained in many fruits and vegetables, containing tomatoes, peaches, apricots. И в препаратах калия панангин, типа который пьем от сердцебиения, то есть для поддержки And сердца. certain Панангин, medicines аспаргам. which are taken for hypercardia also contain radioactive calcium. Enough addiction, я сказал все. Thank you. Thanks. So, Vladislav, you told me you need around $5 million to start some. Да, 3-5 миллионов. Нам нужно порядка 3-5 миллионов долларов. Yes, that's exactly what we seek. A sum or capital in the order of $3 to $5 million. Да, дальше процесс пойдет сам. After that, we count on being self-sustaining. Мы будем создавать сами ценности. We will be in a position to create values ourselves then. Maybe another question from me. Why did you choose Switzerland for this presentation and not bigger European country or United States or even Russia? Or we are very honored, but just to know why do you choose Geneva for this first presentation? Ну, во-первых, Швейцария нейтральная страна. Well, first of all, we bear in mind that Switzerland is a neutral country. Мы считаем, что швейцарская медицина заинтересована в этой продукции. We also see a great deal of interest on the part of Swiss medicine in these products. Ну и создатель этой теории Рица, так сказать, тоже швейцарец. As well as the person who developed the theoretical foundations for our theory was Swiss himself. Thanks. Я добавлю. And if I may add a few words. Швейцарland is Herz aus Europa. Швейцария сердце Европы, центр. Well, Switzerland is in the heart of Europe. Swiss is heart of Europa. That's fine. Yeah. Thanks. Okay, good. I don't know if I opened the floor to other questions from the assistants, from the audience. I don't know who will start with questions. Not to be alone as the question guy. Okay, please. Well, I'm not scientific, but I'm interested in this energy issue in the question. When you said about the battery for the mobile phone, we can take this allegory a little bit further and consider the battery for vehicles, battery for factories. Can we use this energy further? And if this is the case, do you... Yeah? If this is the case, do you think you're going to have like any negative reaction from petrol cartels and stuff like that? Thank you. Ну, наверное, вызовет, а может не вызовет. Это будет не сегодня. Внедрение в энергетический сектор, это будет все-таки, так сказать, здесь есть временной лаг. Well, you're probably right. There would be some kind of a reaction, but we're not talking about. When we're talking about the uses for the energy sector, for power production. Да, от прогресса никуда не уйти. It's still some way down the line, or you still need 2 or 3 years. But, более 100 лет назад, в конце 19 века, изобретение more than 100 years ago, in the late 19th century, Майбах и Даймлер сделали двигатель внутреннего сгорания. Developed internal combustion engine. И они отменили конную гужевую тягу в итоге. And that particular discovery
Коннозаводчики тоже были недовольны. put an end to horse draft. So horse growers were clearly unhappy with that development. В итоге танки отменили конные армии. Or И конные taking атаки. another example, when tanks superseded cavalry, horseback cavalry. Но этого никто не боялся, Даймлера и Бенца, и Форда, и Рено, изобретателей автомобилей. The Daimlers and Benzes and the Fords of this world were not afraid of that. Пришлось смириться, так сказать. So they'll just have to live with it, to answer your question. Прогресс. Such is progress, such is the nature of progress. Yes, other questions, please? Yes, please push the button, please. Yeah. Push again. Yeah. Oui, mais j'ai une bonne voix. Vous m'entendrez quand même. Ah, okay. I want to know what is the relation between your method and LENR. First, LENR, the field of LENR, low energy nuclear reaction. Нет, у нас, если я правильно понял, вы говорите о низкоэнергетических и высокоэнергетических ядерных реакциях. Well, are you talking about high and low energy nuclear reactions, right? У нас... Ага. У нас именно низкоэнергетическая, можно сказать. Well, you could describe our own method as low energy nuclear production as well. То есть, когда уран распадается на два осколка или плутоний, Because when a uranium atom is split into two fragments при спонтанном делении цепной реакции, during the natural decay or a chain reaction, это именно высокая энергетика с колоссальным выходом энергии. that will represent high level energy with a high energy output. Уран обычно распадается на Uranium рубидий или стронций usually decays to rubidium or strontium и газ. and gas. Газы криптон, Gases ксенон such as krypton, или нацезий. xenon, or То есть cesium. либо цезий или So either стронций cesium or strontium и криптон, ксенон. and krypton, xenon. У нас же идет сдвиг на две клетки. Well, what we observe is moving to another square in the periodic table, 1 or 2 squares. То есть реакции у нас низкоэнергетические. So you could describe our reactions as low energy reactions. Колбы или реакторы практически не нагреваются. Our Petri dishes do not get heated in the process. Но в результате наших реакций получаются элементы, которые несут в себе колоссальные запасы энергии, больше, чем исходные. But in terms of the output, we obtain products which contain more energy than the stock material did. Потому что так устроена периодическая система элементов. Because this is the way the periodic table is built up. Бесполезный уран-238 располагается рядом с плутонием-239. That you find useless uranium-238 next to plutonium-239. Или мы получаем из урана-239 уран-235, So you obtain either uranium-239 or 235, тоже высокоэнергетический. which also has a very high energy content. Вот каким-то божественным образом таблица устроена так, что полезные элементы располагаются с менее полезными. Well, it is the divine providence which has built the periodic table in such a way that useless elements are found right next to useful elements. Свинец и ртуть рядом с золотом и платином. Lead and mercury are right next to gold and platinum. И можно одно получать из другого. And you can obtain one from the other. И еще в ядерных отходах как раз идут низкоэнергетические ядерные реакции. And once again about low energy reactions, because that's what you have in nuclear waste, low energy nuclear reactions. То есть стронций там постепенно превращается в цирконий. So what you have there is strontium gradually transformed into zirconium. Рубидий также стронций через итрий в цирконий. Rubidium also into strontium and yttrium towards zirconium. Цезий в барий.
cesium and to barium. И при этом бочки или хранилища с отходами ведь не взрываются. And at the same time, you know, storage sites, barrels which are buried there, do not explode. Perhaps they get slightly hotter. That's all. Чуть-чуть нагреваются. Или когда человек глотает радиоактивный изотоп в медицинских целях, человек тоже не нагревается и не взрывается. Well, in the same way as when a medical patient swallows a radioactive isotope, that person is not suddenly blown up or doesn't, well, the patient's temperature doesn't increase. Это для сравнения. It's just to give you an example for comparison's sake. У нас реакции низкоэнергетические и безопасные. So our reactions are both low energy and safe. Thank you. Спасибо за внимание. Thank you for attention. Appuyez sur le bouton. Не забывайте нажать. Your transmutations are downstairs the periodic table, it's correct? Or down and upstairs? Mainly, yes. Mainly downstairs, okay. And you have one kind of bacteria for each transmutation, or you have one kind of bacteria doing any transmutation? Well, we mainly use one single bacterial species, but several other species can also be used. You can use several bacterial species at the same time. But a large role in that process is played by chemical additives, which constitute exactly the kind of proprietary details I was talking about earlier, which are instrumental in forcing bacteria to stimulate, to speed up alpha and beta decay. They stimulate. And so, well, one of the components clearly which is desirable as the starting stock would be radioactive elements. You can use either uranium or thorium, or strontium or cesium from nuclear waste. But other elements which are not radioactive also play their part in the process. So that's what that's exactly where it happens when a bacterium transports an electron or an alpha particle and endows another atom with that electron or alpha particle. But since that element is radioactive, emitting an alpha or beta particle would be a natural decay, but that would only happen naturally over the scale of perhaps 1 million years. Whereas we stimulate and speed up that process. Okay. So that's what I can say in answer to your question. Okay, another question? Yes, please. Yes, thank you. My question is, it is forbidden or not to visit your lab and to see the process or make countermeasurements? Thanks. Yes, you can. It's in Kazan. Yes, you can come. You can come and see and even touch. You can hold it in your hands. Okay. Without any fear of getting irradiated. Okay, thank you. You didn't bring 1 gram of actinium to sell it to the public. Хотели, но хотели привезти, но пока пока сказали, что нельзя.
Нельзя, Well, we без didn't try to do разрешения. so, but then we were told, no way, you needed a special Да. permission. Да, но в Because Швейцарии otherwise you might be arrested by police в here in течение Switzerland. там какого-то минимального времени мы можем организовать для заинтересованных лиц демонстрацию. But if there is enough interest, we could organize a demonstration here in Switzerland in a very short time. При предоставлении лабораторий, ну и нам привезут полученные уже трансмутированные элементы. Laboratories provided, and we will receive products from our own laboratory. Вообще я хотел эффектно достать из кармана и попросить счетчик Гейгера в студию, но мне запретили. Well, what I really wanted to do initially was to take it out of my pocket, put it on the desk, and next to it a Geiger counter, so you could all see the radioactivity. But unfortunately, I was prevented from doing so. Сказали, или закричат полиция, или народ ломанется. Well, because I was told about two possible outcomes, that either someone would yell, police, police, or otherwise everybody would rush to the exit immediately. Good. Yes, please, madam, and last question. Two questions, actually. One was, I'm a layperson, and therefore all the chemical and all the technical aspects were difficult for me to follow. Is there any possibility to get a copy of the talks? That was one. The second question has to do with storage and security, because of the price of the elements, the isotopes you will get at one point, and obviously, how do you store these? Thanks. Well, first of all, there are quite a few products or stock materials which are, albeit radioactive, we are talking about very low radioactivity and it's no danger. Вообще, наши элементы несут колоссальные запасы энергии. Well, strictly speaking, our products Но это contain colossal amounts of energy. Но это не спонтанное деление урана на два осколка. But we are not talking about spontaneous uranium decay into two fragments. Даже из учебника школьной физики известно, что альфа-частицу задерживает простой лист бумаги. Because even from school physics, you would know that an alpha particle could be stopped by a single sheet of paper, such as this. Бета-частицу задерживает фольга. Whereas a beta particle can be stopped by aluminum foil. А вот для гамма-излучения нужно сантиметровый слой свинцовой пластины. Whereas to stop gamma radiation, you need a 1 centimeter wide lead block. Но у нас гамма-излучения нет. But, рентгеновское излучение гамма. We don't use X-rays at all. We don't use gamma radiation. Поэтому спокойно все хранится в колбах с водой. That's why everything can be stored in ordinary conditions, in petri dishes with water, in suspension in water. Вода тоже задерживает. Because water also stops radioactive particles. Ну и в сейфе. В сейфе. And for some products we use safes, safe boxes. То есть все безопасно. So there's no danger. А получить выступление вот это или другое, то есть, или you статьи, asked us about пожалуйста. copies. Попозже мы переведем на английский. Copies of our presentations. We are going to have them translated into English, and then we'll make them available. Okay, we will do it. Thank you for question. Спасибо. For good question. Madame et Boris. This is a kind of an academic question. I don't know which universities you're linked to or just scientists in laboratories, but is there a possibility for students working on the master's degree to join you in this work? Well, if no special permits are allowed, I don't see why not. Perhaps an IAEA permission, that is the International Atomic Energy Agency. Some universities may get afraid for their students, although there's no danger involved.
but to students or graduate students in nuclear physics, I could explain everything within an hour. So I think even this press conference has already given you enough of an idea about the processes. So you could say that even as a result of this presentation, you can see what it is about. And if you are going to scale up production, then we may involve students or anybody else. Ну, то есть, если мы будем расширять производство, то могут потребоваться и студенты, и инженеры, проще. Но для студентов, опять же, повторюсь, возможно, понадобится какое-то специальное государственное разрешение. Well, clearly, if you are going to scale up our production, then we will need engineers and other stuff. When it comes to students, I don't see any particular problems, except perhaps they will need a special permit from the university, so somebody else, the state, perhaps. Okay, thanks. Okay, so there is no other questions. So if it is the case, I have a garage. I have not $5 million US dollars, but I can give you my garage, like in California, to start the production. Ну, в принципе, это возможно. That's not actually a bad idea. That's still within the realm of possible. В России у нас все есть, мы примерно так и делали, только в лаборатории вместо гаража, своя лаборатория, свои оборудования. We used our own resources back in Russia. У нас в России все уже это есть, и $5 миллионов было. Not a garage, but Это у нас тут ничего нет. a laboratory. And we did find $5 million like necessary for that research in Russia, but by contrast here we have nothing. И может быть в Швейцарии придется начинать с гаража, да? And perhaps you're right that the level at which we will be forced to start in Switzerland will be out of a garage. Yeah, okay. Да. Пожалуйста, Олег. Please. Я отвечу. Анализы делали в сертифицированных, аккредитованных лабораториях. The question was whether the laboratory was certified. У нас тоже сертифицированные, мы арендовали в институтах. And the answer is that yes, our laboratory is certified, and we used for our peer review we used other certified laboratories. Сертифицированы были российским государством. Certified by the Russian state. Мы к государству не имеем отношения, мы частным образом, частная фирма. Работаем с конца 80-х годов. We have no relation to the public sector in Russia. We are a private company which has existed since the 1980s. То есть мы на свои деньги арендовали сертифицированные лаборатории. We used our own money to lease a laboratory. Да не вникали, государственными. То есть сертификация это не наше дело. Certification is not one of our concerns, to be honest. So who certifies? Это не... Это чисто административный вопрос. Это чисто административный вопрос. I think this is a purely administrative question. Лаборатории официальные при университетах. Official laboratories attached to universities, research institutes, etc. Good. So I propose to stop here. Thank you very much again for your presentation. I hope all the best. You have something to add? Enough. Yes, after. Okay. 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 So thank you again, and we hope all the best. And we can go on with the discussion. There is a little aperitif, and so. Okay. Thanks. Спасибо большое. Спасибо вам. Viens, on va faire une photo. Tobias, fais-moi une photo avec mon truc. Oui, we make a photo. Okay. We make a photo. Tobias, voilà.